NIHON KOHDEN has a long history of medical innovation. From the principle of pulse oximetry in the 1970s to the world's first arrhythmia analysis heart monitor in the 1980s, to the world's smallest mainstream CO2 sensor in the last decade, which would open the door to a new era of capnometry. Now, NIHON KOHDEN has developed a new technology to monitor cardiac output non-invasively and continuously. This new technology is called esCCo. esCCo is a new parameter which is calculated from the common vital sign parameters ECG, SpO2, and blood pressure. Currently, there are several clinical methods of measuring cardiac output, such as the pulse contour method, the Doppler method, thermodilution with pulmonary artery catheter, and echocardiography. esCCo is a new method of measuring cardiac output non-invasively and continuously by using common vital sign parameters. Continuous cardiac output monitoring can provide additional information, which can help the doctor monitor the patient's hemodynamics. The heart pumps blood throughout the body to maintain normal oxygen metabolism. Cardiac output is a useful parameter to reflect this vital function of the heart. Impaired pump function leads to a reduction in cardiac output and eventually to a serious heart failure and tissue hypoxia. Continuous monitoring of cardiac output during surgery or intensive care allows early detection of changes in hemodynamic condition and appropriate intervention. Also, hemodynamic response to treatment can be monitored, which may be useful in making decisions about fluid management. This can improve the quality of care. 脈波電波速度は今まで動脈硬化の診断などに用いられてきました。私たちは保有している技術を用いて心電図から末梢の SpO2 脈波の立ち上がりまでを PWTT と定義して、それがモニタリングのパラメータとして応用できないかということをここ20年間取り組んでまいりました。Pulse wave transit time is the time from the ECG R wave peak to the pulse wave rise point. Pulse wave transit time is calculated from ECG and SpO2 pulse waves at the fingertip. 動物実験、データのシミュレーションなど取り組んできました。その中で血管作動薬を用いたときに血圧と PWTT の関係は変化するのですけども、ストロークボリュームに着目するとその関係は一定で、ストロークボリュームと PWTT の間に非常にいい相関があるということを見出しました。そこで臨床の先生に評価をお願いし、大切評価を経て現在の esCCo の開発に至っています。The pulse wave is produced when the heart contracts and blood is pumped out from the left ventricle. This pulse wave travels along the artery to the peripheral vessels. The esCCo system detects the peak of the ECG R wave when the heart contracts and the time that the pulse wave reaches a peripheral vessel. The time it takes for the pulse wave to travel to the peripheral vessel is called the pulse wave transit time, which is calculated by the patient monitor. Stroke volume is higher when the heart contraction is strong. In this case, the pulse wave travels to the peripheral vessels more quickly, so pulse wave transit time is shorter. Stroke volume is lower when the heart contraction is weak. In this case, the pulse wave travels to the peripheral vessels more slowly, so pulse wave transit time is longer. Stroke volume is inversely correlated with pulse wave transit time. This relationship is affected by three time components, which constitute pulse wave transit time. The first component is pre-ejection period.
This is the time from the contraction of the heart to the opening of the aortic valve. The pre-ejection period is affected by cardiac contractility. The second component is T1. This is the time it takes the pulse wave to travel from the aortic valve to the radial artery. T1 is affected by arterial compliance. The third component is T2. This is the time it takes the pulse wave to travel from the radial artery to the peripheral vessels. T2 is affected by vascular resistance. Pulse wave transit time is the sum of these time components. Each time component has inverse correlation with stroke volume. This inverse correlation has been confirmed by many experiments and data analysis and has been shown to be unaffected by administration of drugs, including vascular agents. PWTT がストロークボリュームと相関があるということに着目した。この点について非常に評価すべき点があると思います。ただ PWTT は測定するのは比較的容易ですけれども、いろんなファクターによって影響を受ける可能性があります。それを技術で解決してきたのが今回の esCCo だと思います。今回の多施設共同研究では従来の侵襲度が高いと言われておりますゴールドスタンダードとして使っておりましたインターミテッドのサーモダイレーションカーディアックアウトプットですけれども、これとの比較でもって非常にいい相関関係を得ることができました。This is data from a multi-center study. The trend graph shows cardiac output by intermittent thermodilution and continuous thermodilution. Compared to these cardiac output values, esCCo shows an excellent trending performance over a long period of time. Other studies are currently underway. After approval of our local ethics committee, we recruited 26 adult patients who were scheduled for elective partial liver resection. Our primary outcome parameters were the truly non-invasive esCCo versus PICO. We started our measurement on every patient before the beginning of the induction of anesthesia and before insertion of any epidural catheter, and we finished our measurement at the end of the operative procedure after extubation. According to our preliminary results, esCCo and PICO correlate quite well. After 6 hours without recalibration, esCCo still shows acceptable values. Measurement of esCCo is very easy, requiring only 2 steps. First, the ECG electrodes SpO2 probe and blood pressure cuff are connected and monitoring begins. Then, the patient information is entered. When all the necessary parameters are ready, esCCo measurement begins. After the initial calibration, esCCo is continuously measured and updated in real time. According to past clinical experiences in general medical care in ICUs, esCCo performs well for several days without periodic recalibration. In addition, if real-time invasive arterial blood pressure is also monitored, more dynamic and comprehensive management of patients' hemodynamics will be available. 術後の心筋梗塞ですとか術後のいろいろな循環系のトラブルというのも実際には術直後ではなくてそれから24時間から48時間ぐらい経過した後で頻度が高いというふうに報告されておりますのでね、その頃というのはやっぱり酸素も外れてしまうしモニターも外れていく、早期離床を測っている、そういったタイミングに当たるんですね。そういう時に非常に簡便な心電図とパルスオキシメーターといった簡便なモニターでもし監視ができるんであれば非常に安心して術後経過が監視できるかなと思います。その治療の過程の中で
いつ循環不全が起こってもおかしくないように、そういった病態を扱うときに、早期発見で、早期治療につながるという、そういう可能性を持っていると思います。またあるいは多臓器不全から脱却して非常に治療効果が上がってきた後、ほとんどのモニターが外れた後ですね、さらに全身状態がどういうふうに変化するかという、そういった監視のためにも役に立つんじゃないかなというふうに思います。内視鏡の検査ですとか、分娩の途中ですとかね、あるいはその透析の途中とか、非常に循環動態に変化がある、あるいはその循環動態にストレスが加わる可能性があるんだけど、今まで見過ごされていた場所という、そういうところの安全が非常に高まるんではないかなというふうに思います。我々麻酔科医にとって、手術中のモニターの3種の神器は心電図、自動血圧計、そしてパルスオキシメーター、これが3種の神器で麻酔をかける時の必須の装置だと思います。で、今回の esCCo はこの3種の神器と言われている3つの装置から引き出される1つのパラメータです。これは、手術室だけではなくて病棟等での患者さんのモニターもこれらの3つのモニターが使われております。病棟においても心拍数量を計測した上での循環器管理、輸液管理がなされていく、これは多分次の時代のモニターになっていくだろうというふうに考えております。esCCo provides volumetric information for all care levels for more efficient and effective hemodynamics monitoring. NIHON KOHDEN is redefining quality of care with esCCo.